We'll continue with the next formula. काय बेसिक स्टँडर्ड फॉर्म्युलेज आपण घेणार आहोत की फॉर्म्युलीज बेस्ड जे काही स्टँडर्ड प्रश्न आहेत ते तुम्हाला टाइप वाईज प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगसाठी शेवटच्या स्टेपसाठी खूप महत्वाचे आहेत. ओके, तर हा तुम्ही फर्स्ट फॉर्म्युला बघितला. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन n plus 1. So integration of ax plus b raised to n is ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into 1 upon always coefficient of variable. Okay. आता पुढचा फॉर्म्युला बघा. इंटिग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x plus c. So integration of sin of ax plus b is minus cos of ax plus b divided by always coefficient of x, that is a, plus some constant value c. Okay. The example घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. Now consider first question. Okay. 2 sin x by 2 cos x by 2. याची जर तुम्हाला इंटिग्रेशन व्हॅल्यू फाइंड करायची असेल, फर्स्ट यू शुड नो this half angle formula. Okay, 2 sin x by 2 cos x by 2 is sin x, and you know integration of sin x is minus cos x plus c. Integration of sin x is minus cos x plus c. Okay, now consider next question. Standard question. Sin of alpha x plus beta. Integration of sin is minus cos alpha x plus beta divided by coefficient of x, that is alpha, plus some constant value c. Okay. Then consider next question. 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta, square root is sin, and integration of sin with respect to t is minus cos of 3 minus 4t divided by coefficient of t, that is minus 4, plus some constant value c. Okay. Okay. Here sin into cos form is there. Now in this case, first step is we'll multiply and divide by 2. Multiply and divide by 2. So now this form is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is sin theta. So this is theta, in this case is 5x. And integration of sin is minus cos. So this is minus cos of 5x divided by coefficient of x, that is 5, plus some constant value c. So finally this is minus cos of 5x divided by 10 plus some constant value c. हे तुमचं झालं फायनल इंटिग्रेशन व्हॅल्यू. ओके, त्याचप्रमाणे आणखीन एक दोन प्रश्न बघू आपण. क्वेश्चन नंबर 5. Consider 3x as theta. So this is double angle formula. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sine of 2 theta. That is sine of 2 into theta in this case is 3x. So this term is sine of 6x. Integration of sine is minus cos divided by always coefficient of x, that is 6, plus some constant value c. Okay, ते काही स्टँडर्ड फॉर्म्स बघितले आपण.
त्यानंतर कन्सिडर करूया नेक्स्ट फॉर्म्युला. नेक्स्ट फॉर्म्युला इज integration of cos x. Integration of cos x is sin x plus some constant value c. So integration of cos of ax plus b is sin of ax plus b divided by coefficient of x, that is a, plus some constant value c. Okay. Now we'll consider few questions or few problems based on this standard formula. Okay. आता ह्याच्यामध्ये cos of 2 थीटाचे तुम्हाला फॉर्म्युलीज पार्ट असणं खूप आवश्यक आहेत. डबल अँगल फॉर्म्युलीज. cos of 2 थीटा इज 4 फॉर्म्युलीज आपण बघितले होते ट्रिग्नोमेट्रीसाठी. cos of 2 थीटा इज cos स्क्वेअर थीटा मायनस sin स्क्वेअर थीटा, और इट इज 2 cos स्क्वेअर थीटा मायनस 1, or it is 1 minus 2 sin square theta, or it is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Okay. So based on now this formula only we'll consider a few standard questions. Okay. So consider first one. हे सगळे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलीज तुमचे पार्ट असणं आवश्यक आहे ह्याच्यामध्ये. ओके. सो कन्सिडर फर्स्ट वन. दिस इज cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 minus sin square theta by 2. Half angle formula. Cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is cos theta. Okay. And theta in this case is 5x. So this is cos of 5x. Integration of cos is sin divided by always coefficient of x, that is 5, plus some constant value c. Now consider next one. Now consider this as theta. So formula is now 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 is again cos of 2 times of theta. Theta in this case is 5x plus 4. This is cos of 10x plus 8. Integration value is sin of 10x plus 8 divided by coefficient of x, that is 10, plus some constant value c. Okay. Now next question. Consider this as theta. So which formula? 1 minus 2 sin square theta. Okay. 1 minus 2 sin square theta is 1 minus 2 sin square theta is again cos 2 theta. Okay. So this term is, in this case, it is cos of 2 times of 1 minus t. That is cos of 2 minus 2t. Okay. So integration value is, it is sin of 2 minus 2t divided by coefficient of t, that is minus 2, plus some constant value c. Next. Again it is a double angle formula. Consider 5x as theta. So formula is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is again cos of 2 times of theta. 2 into 5x, it is 10x. And integration of cos is sin divided by coefficient of x, that is 10, plus some constant value c. तर अशा प्रकारे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण कन्सिडर करणार आहोत. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अल्फा प्लस बीटा कॉन्स्टंट आहे. सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉन्स्टंट आउटसाइड इंटिग्रेशन. इनसाइड इट इज cos of alpha minus beta x. So integration value is, इथे लिहिते आन्सर. Integration value is cos of alpha plus beta into integration of cos of alpha minus beta x is sin of alpha minus beta x divided by coefficient of x, that is minus beta, plus some constant value c. Okay.
आणखीन एक दोन आपण बघू शकतो डायरेक्ट स्टँडर्ड फॉर्म साठी. कॉस ऑफ 3 मायनस 2 थिटा इंडिकेशन व्हॅल्यू काय येणार आहे? साइन ऑफ 3 मायनस 2 थिटा डिवायडेड बाय कोएफिशियंट ऑफ द व्हेरिएबल. व्हेरिएबल आहे थिटा, सो कोएफिशियंट ऑफ थिटा इज -2 प्लस सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सी. तर हा फॉर्म्युला आपण बेस्ट काही स्टँडर्ड क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत. नाउ फ्यू मोर विल कन्सिडर. सगळे फॉर्म्युलीज घरी सतत लिहिणं आवश्यक आहे. दररोज जर तुम्ही फॉर्म्युलीज 10 मिनिटं लिहिले वेळ काढून तर एक्झाम पर्यंत सगळे तुमचे आपोआप पाठ होऊन जातील. ठीक आहे, त्यामुळे दररोज फॉर्म्युलीज लिहिण्याची प्रॅक्टिस ठेवा. सेम फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो. त्यामुळे सतत तुम्ही हे फॉर्म्युलीज प्रत्येक सब्जेक्टसाठी लिहिणं खूप महत्वाचं आहे. तर नेक्स्ट फॉर्म्युला आपण कन्सिडर करूया. इंटिग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेअर एक्स इज tan x plus c. So, integration of sec square of ax plus b is tan of ax plus b divided by coefficient of x, that is a, plus some constant value c. Okay. तर काही आपण फॉर्म्युलीज कन्सिडर करू शकतो, फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स. ठीक आहे. sec square of 1 minus t इंटिग्रेशन वाली डायरेक्ट फॉर्म्युला tan of 1 minus t divided by coefficient of t, that is -1 plus some constant value c. Suppose it is tan square theta फॉर्म असेल तर tan ला पहिल्यांदा tan square theta साठी कुठलाही इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला नाहीये. मग काय करायचं आपण इथे? तर tan square theta ला आयडेंटिटी यूज करा. tan square 1 plus tan square theta is sec square theta. So tan square theta is sec square theta -1. ओके. आता प्रत्येकाचे इंटिग्रेशन सेपरेटली घेऊया. sec square of 3 minus 2 थिटाचे इंटिग्रेशन आहे tan of 3 minus 2 theta divided by coefficient of theta, that is -2. आणि 1 चे इंटिग्रेशन, so we'll use your identity, is sec square theta -1. Integration of sec square theta is tan divided by always coefficient of the variable. Variable is t, so coefficient is 3/2. Integration of 1 with respect to t is t. Simplify करा आणि फायनल आन्सर सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये लिहा. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म्स मध्येही काही क्वेश्चन्स कन्सिडर करू शकता. इंटिग्रेशन फॉर्म काय येणार याचा? tan of 1 minus theta divided by -1 coefficient of theta is -1. टाइप्स तुमच्या आहेत इंटिग्रेशनचे. त्यातलं बघा नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x. इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x is log x plus c. So integration of 1 upon ax plus b is log of ax plus b divided by coefficient of x, that is a, plus some constant value c. तर काही बेसिक प्रश्न घेऊया आपण म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. Integration of 1 upon 3 minus t. So that will be with respect to t, it is log of 3 minus t divided by coefficient of t, that is -1 plus c. Next is integration of 1 upon 5 plus 4x. Integration value काय येणार आहे? log of 5 plus 4x divided by coefficient of x, that is 4 plus some constant value c. Next is integration of 1 upon e square x plus e. Integration value is log of e square x plus e divided by coefficient of x, that is e square plus some constant value c. Next is integration of 1 upon 3 minus 2 theta is log of 3 minus 2 theta divided by coefficient of theta, that is -2 plus some constant value c. One more based on this formula only. Integration of 1 upon 70 plus 4 is log of 70 plus 4 divided by always coefficient of the variable. व्हेरिएबल आहे टी, टीचा कोएफिशियंट आहे 7 प्लस सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सी. ओके. त्यानंतर आणखीन काही फॉर्म्युलीज आपण बघूया. इंटिग्रेशन ऑफ नेक्स्ट फॉर्म्युला. जसं तुम्ही sec square x चं इंटिग्रेशन बघितलं tan x, तसंच आपण बघू शकतो इंटिग्रेशन ऑफ cosec स्क्वेअर एक्स.
Integration of cosec square x is minus cot x plus c. So integration of cosec square of ax plus b, integration of cosec square of ax plus b is minus cot of ax plus b divided by coefficient of x, that is a, plus some constant value c. तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गया. कोसेक स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4, इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है माइनस कॉट ऑफ 3x प्लस 4 divided by coefficient of x, that is 3. If you consider for in terms of cot, there is no integration formula for cot square theta, so we'll use here identity. Cot square theta is cosec square theta minus 1. With respect to t it is, so cosec square so integration क्या है cot of 1 minus t divided by coefficient of t, that is minus 1. Minus minus cancel. Integration of 1 with respect to t is t plus some constant value c. Next, again cot square form is there. There is no integration formula for cot square theta, so we'll use here identity. It is cosec square theta minus 1. Integration of cosec square is minus cot divided by coefficient of theta, that is 7 by 2. Integration of 1 with respect to theta is theta plus some constant value c. अल्फा प्लस बीटा एक्स असेल तर कोसेक स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन करणार आहे मायनस कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स डिवायडेड बाय कोएफिशियंट ऑफ एक्स, दॅट इज बीटा, इट इज नॉट अल्फा. ओके, प्लस सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सी इज देअर. तर हा झाला तुमचा cosec square x is a formula. Now we'll consider for next form. Okay. Sorry. Next form is sec x into tan x. Integration value is sec x plus c. So integration of cosec of ax plus b. Cosec नको घ्यायला आपण secच घेऊ आधी. Integration of sec of ax plus b into tan of ax plus b is sec of ax plus b divided by a plus some constant value c. Okay, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गया. sec of 7x upon 4 into tan of 7x by 4. इंटीग्रेशन वैल्यू काय येणार आहे sec of 7x by 4 divided by coefficient of x, that is 7 by 4 plus some constant value c. sin upon cos square term is there. तर इथे ऍडजस्टमेंट करावी लागेल तुम्हाला. कॉस स्क्वेअर म्हणजे काय येणार आहे कॉस इंटू कॉस. साइन अपॉन कॉस वी राइट एज टॅन इंटू 1 अपॉन कॉस इज सेक. सो वी आर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ युअर स्टैंडर्ड फॉर्म. सेक इंटू टॅन, इंटिग्रेशन व्हॅल्यू इज सेक डिवाइडेड बाय ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज इन दिस केस माइनस बीटा प्लस सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सी. आणखी तुम्ही काही क्वेश्चन्स बघू शकता या फॉर्म मध्ये. Sin upon cos square form is there. Sin upon cos is tan into 1 upon cos is sec. And integration of sec x into tan x we write as sec divided by coefficient of x, that is 3 by 2 plus some constant value c. त्याचप्रमाणे जर cosec into cot असेल तरी पण आपण हा फॉर्म कन्सिडर करू शकतो. Integration of cosec x into cot x.
integration of cosec into cot is minus cosec. So integration of cosec of ax plus b into cot of ax plus b, integration value is minus cosec of ax plus b divided by a plus c. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही cos upon sin square फॉर्म जर कन्सिडर केलं तर विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ your standard form. Cos upon sin is cot into 1 upon sin is cosec. Cosec into cot, integration value is minus cosec divided by coefficient of t, that is minus 1. Minus minus cancel plus some constant value c. आणखीन एक घेऊया. Cos of 3x by 7 sin square of 3x by 7. Cos upon sin is cot into 1 upon sin is cosec. So integration value is minus cosec divided by coefficient of x, that is 3 by 7 plus c. Okay.